ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সর্বভারতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে হায়দ্রাবাদের উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর হলে। মঙ্গলবার সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম পলিট ব্যুরো সদস্য প্রাক্তন ছাত্রনেতা মানিক সরকার। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের 700 প্রতিনিধি এবং তেলেঙ্গার বিশাল ছাত্র সমাবেশের বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের কিনারে নামিয়ে এনেছে। নতুন শিক্ষানীতির নামে ছাত্র সমাজের মধ্যে ধনী দরিদ্রের বিভাজন এবং বাণিজ্যিকরণের পথ প্রশস্ত করছে। কারিকুলারের নামে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাকে মুছে দিতে চাইছে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার। Instead of scientific temper and progressive outlook, they are distorting the history and historical ethics of our country, and particularly with regard to the history of our independence struggle. So if all these things are there in the content and curriculum of our education, how our boys and girls will be able to develop himself or herself as a real human being? You have to think of all these things. This education policy is completely destructive against the interest of the country and its nation. Should this education policy is allowed to implement, this should be prevented. This should be prevented, and the government of India should be forced to withdraw this destructive education policy. Under the leadership of Students' Federation of India, throughout the country, campus to campus, and also the students, they have been coming out from the campus on the roads itself, mobilizing others. They have been trying their level best to protest it. ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নীতিগত অবস্থান থেকে বিপজ্জনক রাজনৈতিক খেলা শুরু করেছে বিজেপি। তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে এসএফআইয়ের চিরাচরিত সংগ্রামী কর্মকাণ্ডে। তাকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান মানিক সরকার। Here I would like to request the leaders of the Students' Federation of India, they will discuss in this conference itself, but what I would approach, that this struggle of this against this destructive education policy should not be confined only to the students community of our country. At the same time, teaching community, the people who have love for the education, who have love for the country, who have love for our children and the future of our country, they should also be mobilized. It should be started to a strong, broad-based national struggle to force the government led by BJP, dictated by RSS, to withdraw this dangerous education policy. Until and unless this struggle is developed to such a pass, this cannot be prevented, and proper education policy force them to adopt, taking in mind the interest of the country. শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ তৈরি করছে না। এখানেই থেমে নেই বিজেপি সরকার। সংবিধান এবং দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে। ফ্যাসিস্ট সুলভ বাতাবরণ তৈরি করছে দেশ জুড়ে। তার থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি দিতে ছাত্র সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। বিজেপিকে উৎখাত করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম আরও জোরদার করার জন্য ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানান মানিক সরকার। Try to develop broadest possible unity among the democratic and secular minded forces and people, including the individuals, to prevent all this fascistic attack led by BJP, controlled by fascist RSS. Until and unless it is prevented, nothing can be saved of this country. So thereby,
I would request that in this regard, the students' community of our country, they have a historic role to play in the coming days. This organization, it take the route from the All India Students Federation that was built in the year 1936 during British Raj. Mohandas Karamchand Gandhi appealed to the students' community of those days. Now, stop going to schools and colleges. You will get enough time. But now it is the importance to you to come out from the institutions, gather with the people who are struggling for independence, take important role, encourage the people, and oust this British Raj from India. Bureau Report, Akash, Tripura.